More than 32,000 Vietnamese refugees and Soviet Portugal deserve a memorial place at the Vietnam War Memorial in Westminster City. Thank you, Mayor, City Council. Thank you, people of this wonderful country. May God protect all of you and your family. God bless America. Thank you. Next speaker is I like to speak in the web, but tonight I would like to speak in this and I translate it in English. Kính thưa ngài thị trưởng Charlie Chính Nguyễn và các thành viên hội đồng thành phố cùng với tất cả quý vị có mặt đêm nay. Tôi là David Dương, là công dân Hoa Kỳ, là một người tị nạn, hiện là chủ tịch của hiệp hội VABA, gọi tắt là doanh gia Việt Mỹ, với câu hiệu tiếng nói chung. VABA được thành lập 11 năm qua tại bang California và được người Mỹ gốc Việt điều hành. Trong những tuần qua, kể từ ngày VABA tổ chức 25 tháng 2, 23 một buổi tiệc tại thành phố Phát với chủ đề Hội ngộ thương gia và dân cử, quý vị đã có nghe. Kết nối doanh nghiệp và dân cử để đôi bên làm quen trực tiếp và có thể giúp cho sự phát triển của đôi bên và nhất là phát triển cho cộng đồng thương mại của người Mỹ gốc Việt. Buổi tiệc rất thành công với trên 20 dân cử từ chủ tịch Hạ viện bang California và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đến tham dự và làm quen với mọi người. Trên 500 doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt từ khắp nơi trở về tham gia, có từ Nhật Bản, Florida, Philadelphia, Texas, Seattle, dân dân, trong đó có cả ngài thị trưởng và ông nghị viên Nam Quang tới dự. Đêm gala được chung 40 doanh nghiệp tài trợ và bao gồm cả hai công ty Phát và Vietnam Airlines với số tiền họ tài trợ quảng cáo là 25.000 Mỹ Kim. Và bà đã dùng 25.000 Mỹ Kim nào tặng cho các trường dạy tiếng Việt cho các em Việt Nam ở trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Tại phòng họp này, những tuần lễ vừa qua đã có một số cá nhân và hội đoàn đã chính trị hóa buổi tiệc của VABA và phản đối một số dân cử của người Việt gốc Việt đi dự tiệc của VABA và cho rằng Phát và Vietnam Airlines là hai công ty cộng sản, không quên ghép vào VABA là cộng sản và là tay sai nối dài của cộng sản Việt Nam, hoặc cho rằng ba của David Dương là đặc công cộng sản nằm dùng, hoặc ông David Dương là cộng sản, vân vân. Những vu khống mạ lị đưa những thông tin láo lếu xuyên tạc không có bằng chứng đã làm cho hai nghị viên của thành phố đặt ra vấn đề thu lại bằng tưởng luật đã trao cho VABA và cho rằng giấy tưởng luật có chữ ký của hai nghị viên này và họ không đồng ý có chữ ký của họ trên giấy tưởng luật. Hôm nay cũng tại nơi đây chúng tôi làm rõ và khẳng định như sau: một, doanh hội VABA là hiệp hội của người Mỹ gốc Việt, được cấp phép tại Hoa Kỳ và đã hoạt động tại Hoa Kỳ trên 11 năm qua với chủ đề khẩu hiệu là một tiếng nói chung. Một tiếng nói chung đây là của VABA, của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và có ai đó ở ngoài kia, một cá nhân, một hội đoàn nào hoặc bất cứ một ai sử dụng chung một tiếng nói và một tiếng nói chung, nó không phải là của chúng tôi. Xin khẳng định điều đó. Và khi nhận bảo trợ hoặc quảng cáo của các doanh nghiệp, chúng tôi đều đo lường sẵn tất cả những thông tin đó đều là làm ăn hợp pháp, được có giấy phép ở tại đất Hoa Kỳ để mà chúng tôi có thể cho họ làm quảng cáo. Là một công dân Hoa Kỳ, tôi David Dương chưa từng tham gia hoặc là đảng viên của cộng sản bất cứ một quốc gia nào, kể cả Việt Nam. Tôi sống và lớn lên ở Sài Gòn cùng gia đình cha mẹ chúng tôi đã vượt biển bằng một chiếc tàu nhỏ năm 77 và sau khi định cư tại Hoa Kỳ với 2 năm chung sống tại trại tị nạn Philippines. Hôm nay 26 tháng 4 2003 đã 48 lần tháng tư đen đã đi qua, và gần 50 năm, tức là nửa thế kỷ mà cộng đồng người Việt đã định cư và phát triển, đóng góp nhiều trên đất nước Hoa Kỳ này. Tháng 4 mỗi năm là tháng nhắc nhở cộng đồng người Mỹ gốc Việt cần phải phát triển và chứng minh sự đoàn kết cùng nhau, đoàn kết và phát triển. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúng tôi hiểu rằng quý vị là người dân bầu lên để phục vụ người dân trong thành phố của quý vị. Nhưng thời gian vừa qua đã bỏ rất nhiều thời gian để nói về VABA. Này chúng tôi mong quý vị tập trung và làm việc phục vụ cho người dân của thành phố mình, và người dân đã bầu cho quý vị đi lên. Và để hài lòng cho hai nghị viên đã muốn lấy lại cái bằng tưởng luật đã trao cho VABA, chúng tôi xin trân trọng được gửi lại với hy vọng rằng sẽ nhìn thấy cộng đồng của người Mỹ gốc Việt phát triển mạnh và đoàn kết nhau hơn. Chúng tôi sẽ hân hạnh
được tiếp nhận bằng tượng luật trong tương lai với sự đồng thuận của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, luôn phục vụ tốt cho và phát triển cho người dân và cho thành phố Westminster một ngày rất lành. Xin cảm ơn. I'll be translating for David Dương. Dear Honorable Charlie T. Nguyen and Mayor of Westminster, fellow councilmen and women, my name is David Dương and I am the president of Vietnamese American Business Association, also known as VABA. The reason why VABA's board members and directors are here today is because for the past couple of months, we have been hearing many allegations, some from a couple of council members in this room. Therefore, I am here as the president of VABA and as the recipient of many hearsays conversation to clarify once and for all the allegations regarding myself and our VABA's association. Although I don't owe it to anyone to explain myself, I would like to formally clarify that I am a U.S. citizen. I am not and have never been a Vietnamese communist member. A council member in this room had claimed that my dad, who had passed away many years ago, was an undercover communist member. I would love to see the proof to this claim because what my family and the community knows of my dad is that he was a hardworking man, a successful entrepreneur before 1975, and then we lost everything and had to start all over again where my dad took my mom, 8 kids, and many relatives to escape Vietnam by boat. Vietnamese American Business Association was established in USA in 2011 to connect, support, and empower the American entrepreneurs with Vietnamese roots. We have no ties to the Vietnamese communists, nor are we under the influence of the Vietnamese government. Is that reason? Excuse me. Yeah, can I just recommend that you have 6 minutes and you had a pretty long speech, but most of us did not understand what you were saying. So for the next time, please allow for time for translation. Specifically, by bridging the gap in representation disparity. And we have had this slogan since the birth of our association in 2011. We have no control, nor are we liable for other people using the same phrase for their personal agendas. On February 25th, 2023, after 3 years plus of the COVID pandemic, VABA wanted to hold a celebration to gather all the business entrepreneurs, community leaders, and elected officials locally and statewide to unite, network, and encourage each other through their works. Our goal was to connect the various influential individuals that supported the Vietnamese business community and to connect Vietnamese officials with higher statewide officials so that we will have a stronger Vietnamese representation in the government for the future. Our Speak with One Voice Gala on February 25th was to celebrate each other, and we were honored to have over 20 elected officials, including the Honorable Mayor Charlie T. Nguyen and Vice Mayor Nam Quang, present that night to support and connect with our community. We had over 500 business entrepreneurs coming in from Seattle, Texas, Florida, Washington, D.C., Japan, and many other places to network that night. There are many controversial talks after VABA's gala event due to Vietnam Airlines and Fast being present at the gala that night. We want to clarify that these two companies have certification to work in the U.S. and is a legal business entity. So VABA, as a business association, we do not think that there's any issue of having them present at a business function. As we are an association that promote businesses and focus specifically on just the business aspect, whether it is a business with Vietnamese roots or as you have seen it, you were present that night, we also have many members and businesses that are non-Vietnamese. VABA was They say that you, unfortunately, that is shameful to this council because as a businesswoman to another businessman, you are a billionaire in your company of waste management, and it's embarrassing for me being on this dais knowing that someone wants to take your plaque back. So I apologize on the behalf of the council here. We feel bad about those 2 council members who did that, but we want that you would not be discouraged to do business with us in the future because we do incentivize business to come into our city, to grow, to move our city forward, but also investors as well. So we just want you to feel welcome when you do come here. Thank you. First, it was supposed to be a brief message. I just want to get your facts correct. I wasn't against. Let me just clear something before we go too far. Right, It's not agendized. No, but I just. So one person could speak, but we cannot have. What happens is when you start to have more than 2, it's now becoming more of a discussion. Well, you know what? That's really strange because we've always had more than 2, and I don't understand why you always tend to take the other side. Okay. And we've always had, if you want to look back at some of our previous videos, we've always had each individual person say one thing short. And Ms. Amy West spoke more than her share. So we all have to be able to say something, especially when comments were directing at me.
please. We need to get back to order, please. Okay, I'm asking you a question and I have not got the chance to talk about it. So please. So once again, can I get said what? I think that's what we need. No, thank you. No, there is no more discussion about this. And why don't we do this? Why don't we do this? Councilmember Mazo, can you stop this, please? We can all stop this right now. Okay. See you, Attorney. If I may, I've been very consistent about this. I was not trying to interrupt Mr. Manzo, it's just that I didn't want it to get to 3, so I wasn't intending to interrupt you. What I would say is if there's more comments that need to be made, it might be possible, since you have the gentleman here right now, to walk this item onto the agenda so that it would be an agendized item, because there's a need to address it tonight. That would be the way to do it. But I'm saying it's not an agendized item, so we don't want to get into a discussion of it. Okay, I'm not going to get into the discussion, but I want to mention it to them that we had this item up last meeting, and there was a majority decision that we are not going to take any action on this. So it's up to you whether you want to take it back, give it back. You don't have to, because majority council already voted on this, that there is no rescind, on behalf of the other 2 council members. May I So say it's all up to something? you. Yes, go ahead. Yes, thank you. You know what, Mr. Bettenhausen, you gotta be really clear of what the law Please. is. And I just wanna say that, don't be so presumptuous. I'm gonna say something that's, If you want they to, trying to, then I just wanna go ahead and say, respond yes, to I this. am. I wanted to thank the people at the counter, at the podium. So that's what I wanted to do. And I apologize that we can't get involved into a conversation. But I'm representing the people. I myself did not know anything about your event, and but I did turn down your event, and I thank you for inviting me. The only thing I want to say is thank you for coming here today. Okay, and no hard feelings. I act on behalf of the people. Thank you so much for coming. Thank you very much. Thank you. Yeah, we have our board member here and our executive here. We would like to affirm that we would like to return this recognition back to the city. And like I said, hopefully there will be one, and every council, they are happy to give it to us. If we deserve for it, then we honor to the city. Thank you very much. You can leave it there. Thank you. Thank you. Bravo! Mayor, that concludes all communications. There are no more speakers at this time. All right.